Hi everyone, how are you all doing? Today it's our 42nd day in our Ask English Aasan series. So, um, இன்றைக்கும் நாங்கள் going to be looking at your questions and answer them. If you have any questions, please do post it, write it in the comment box. நேற்றும் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது, நிறைய questions வந்தது. That was really interesting. And today, let's see how it's to be. And இதுவரைக்கும் 3 பேராக வந்திருக்கிறீங்க ஆன்லைன் அண்ட் ஒரு ஆள் லைக் பண்ணியிருக்கிறீங்க வீடியோவை. தேங்க்ஸ் வெரி மச் லைக் பண்ணின ஆளுக்கு. லெட்ஸ் கண்டினியூ த லெசன். இந்த லெசனை பற்றின ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறேன். திஸ் இஸ் Ask English Aasan series on daily basis. We have this every day except Friday. Friday தவிர்ந்த மற்ற 6 நாளும் நாங்கள் 1 மணிக்கு இந்த டைமில் சந்திக்கிறோம். So 1 to 1:30 we do meet live here. So 1 to 1:30 we all meet here live on YouTube. அதுவும் is an important thing. இதுவரைக்கும் இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள், இந்த லெசனில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறார்கள், ப்ளீஸ் டூ ஷேர் இட் to your friends and relatives. Share it to your friends and relatives, and அவங்களையும் கூட invite பண்ணுங்க to participate in this. அப்போ அவங்களும் also can benefit from this daily live lesson. So having said that, we have received right. Okay, great job. Welcome, Mariam. Hi, Mariam. Wa alaikum assalam. SM, I think it's Kanza. Hi, wa alaikum assalam. No, Asma Fawza. Who is this? Asma Fawza. I think, is it another sister to Mariam? Okay, we'll see. So, yes, welcome. Walaikum assalam, Kanza. Again, this is Kanza. So, okay, so are there any questions today? தேங்க்ஸ் வெரி மச். 3 பேர் லைக் பண்ணியிருக்கிறீங்க. லைக் பண்ணாக்களுக்கு தேங்க்ஸ். மிச்சம் பார்த்துக்கிறார்களும் வெல்கம். யாராவது புதுசாக இன்றைக்கு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் சேனல். ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் சேனல். அப்படி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மூலம் யூ வில் கெட் ஆல் த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ். அப்போ நான் நேற்று 2 days back I posted a video on the pronunciation of education. அப்போ எஜுகேஷனை நாங்கள் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத 2-3 டேஸுக்கு முதல் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஹோப் யூ ஓன்ட் ஹவ் வாட்ச் தட். ஸோ அதுபோல் தேர் ஆர் மோர் வீடியோஸ் அண்ட் லெசன்ஸ் டு கம். ஓகே, யூ வில் ஹாவ் பீன் செலிப்ரேட்டிங் யுவர் பர்த்டே by 4th November. So can we use on before the word 4th November? On 4th of November can. On 4th of November can. On என்று சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் அங்கால 4th of November அப்படின்னு சொல்றது இஸ் பெட்டர், அல்லது 4th November என்று சொல்றதும் ஓகே. on 4th November சொல்லலாம். Yes, she is my sister, elder than Kanza. Okay, fine, great Asma. Welcome Asma to Ask English Aasan series. Really welcome. Because I know you are really good in improving your English.
So can we use start as intransitive verb? The meeting started. சொல்லலாம். The meeting started. அப்படி சொல்லலாம் என்ன? So the meeting started அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா பங்காள உங்களுக்கு தேவையில்லை, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தேவையில்லை. அதே போல the meeting starts at 2 o'clock அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா அந்த 2 o'clockன்றது is not an object. உங்களுக்கு தெரியும் என்ன? 2 o'clockன்றது is not an object but an adverbial of time. But an adverbial of time. அப்ப நாங்க 2 o'clockன்னு சொல்லக்குள்ள நாங்க அது வந்துட்டு is not an object. அப்போ ஒரு சென்டென்ஸ்ல ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நாங்க பார்க்கறது எப்படின்னு சொல்லி நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இஃப் யூ ஆஸ்க் ஒரு சென்டென்ஸ்ல வாட் டிட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னா அது வந்துட்டு சப்ஜெக்ட். அல்லது ஹூ டிட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னா தட்ஸ் a சப்ஜெக்ட். அப்படி இல்லாம டிட் வாட் அல்லது டிட் ஹூ அல்லது டிட் ஹூம் அல்லது டூ வாட் டூ ஹூ அல்லது டூ ஹூம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்கன்னு சொன்னா தட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். அப்ப ஹூங்கிறத நீங்க வேர்புக்கு முன்னால போட்டீங்கன்னு சொன்னா அது வந்துட்டு சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு ஆன்சரை தரும். அல்லது வாட்ங்கிறது ஹூ அல்லது வாட்ங்கிறது நீங்க சப்ஜெக்ட் வேர்புக்கு முன்னால நீங்க கேட்டீங்கன்னு சொன்னா அது உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் ஆன்சராக தரும். அப்படி இல்லாம ஹூ அல்லது ஹூம் அல்லது வாட் அப்படிங்கறத நீங்க வேர்புக்கு பின்னால கேட்டீங்கன்னு சொன்னா அது உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஆன்சரா தரும். அப்ப நீங்க ஸ்டார்டட் மீட்டிங் ஸ்டார்டட் அப்படி என்று சொன்னீங்கன்னு சொன்னா மீட்டிங் ஸ்டார்டட் வாட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னு சொன்னா we don't need an answer to that. அப்படிதானே? மீட்டிங் ஸ்டார்டட் ஹூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னு சொன்னா we don't need yet an answer to that. அப்ப அந்த இடத்துல எங்களுக்கு ஆன்சர் தேவையில்லை. அப்படி எங்களுக்கு ஆன்சர் தேவைப்படாம இருக்கக்குள்ள that is an intransitive verb. Is that clear, Mariam? Right. And Siraj Shah, hi Solirgar. Hi Siraj. Welcome Siraj. And thanks very much. இதுவரைக்கும் 4 பேர் லைக் பண்ணிருக்கீங்க வீடியோவை. Please do share it on your Facebook wall. உங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ்ல எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க and ask people to join and enjoy this wonderful Ask English Aasan series. And இதுல வந்துட்டு we discuss a lot of things. உங்களோட questions நாங்க கேட்கறது தான் இதுல இருக்கிற முக்கியமான purpose of this program. So you all can join this and improve your English with us. Right. So are there any other question? Yes, it is. Thanks, Abdul Solirga, Mariam. Great job, Mariam. Are there more questions? We need more questions, don't we? We need more questions. So right. I mean Nimal by him. So in this sentence, can we use from instead by? I mean Nimal by him. I mean Nimal from him. No, it doesn't collocate. Mean doesn't collocate with from, I think. Mean by something that. Mean by something. What do you mean by that? What do you mean? Something as something அப்படின்னு சொல்லலாம். நீங்க something for somebody நீங்க கேட்கலாம். What do you mean? I mean Nimal for him அப்படின்னு சொல்லலாம். நீங்க I mean Nimal for him. I mean Nimal by him. Mean somebody வராது. Mean something for something தான் வரணும். I think mean
something for something அல்லது for somebody. I mean brilliant for him அல்லது I mean I don't mean this for him அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்க. So by தான் வரதுல appropriate collocation, but from varadu is not that very correct. அப்ப நாங்க mean for, mean to அல்லது mean something அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா mean from, what do you mean from what do you mean from, நாங்க we don't say that. இப்ப நாங்க அப்படி சொல்ற இல்ல. What do you mean from அப்படின்னு சொல்லி நாங்க சொல்ற இல்ல. What do you mean by that அல்லது what do you mean for that, what do you mean about that, what do you mean about it, what do you mean I don't mean that, what do you mean that, what do you mean by that, from by what I mean to do something, mean to do something நீங்க சொல்லலாம், mean doing something னு சொல்லலாம். So it should be mean something to somebody சொல்லலாம். I mean good, I mean something to somebody, mean somebody for something சொல்லலாம். They meant for each other, meant for each other அப்படின்னு சொல்லுது. They meant for each other அப்படின்னு சொல்லுது. So yeah, I think that's clear, but for from நாங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. That's an incorrect collocation. Yes, thanks. Mariam, she posted another question again. So we should be familiar in English or with English. Familiar with something. Which preposition does collocate with familiar? Familiar, I'm not familiar with it. Familiar அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கூடுதலாக it collocates with familiar to somebody, familiar with something, familiar with somebody, familiar to something. I'm not familiar with English. Familiar to, I'm not familiar in நாங்க யூஸ் பண்றல, familiar in நாங்க யூஸ் பண்றல, familiar to அல்லது with தான் சரியான pronunciation. Are you familiar in doing it? In doing it சொல்லலாம். Yes, I'm not familiar in doing it. I'm not familiar in doing something நீங்க சொல்லலாம். In English இல்ல, in something இல்ல, but with அல்லது to something. I'm not familiar with English then better. I'm not familiar with English. I'm not familiar in writing this letter. I'm not familiar in going there. அப்படி சொல்லுங்க. அப்ப in doing something தான் நாங்க சொல்லலாம். In something இல்ல. In doing something. Walaikum salam Sadiq sir. How to pronounce asymmetry? It's something we should get. நாங்க எப்பயும் ஒரு இந்த மாதிரியான pronunciation வரக்குள்ள நாங்க என்ன செய்வோம்னு சொன்னா அதுல இருக்கிற syllables என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இப்ப இதுல நீங்க சும்மா நான் உங்களுக்கு பேசிக்கா சொல்றேன். நான் பேசிக்கா இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா AS SASYM இது 4 எழுத்தையும் நீங்க ஐசிம் இந்த 4 எழுத்தையும் நீங்க ஒரு சிலபிளாக பார்க்கலாம். ரைட், இப்ப ASYM இந்த 4 எழுத்து வந்துட்டு ஒரு சிலபிள்.
sim. A sim. Me, that becomes ma. try. Usually try நாங்கள் try என்று தான் சொல்லுவோம், பட் இங்கே tree என்று வரும்போது asymmetry அப்படி சொல்லுவோம். asymmetry அப்படின்றது asymmetry என்றது is kind of a shape அப்படிதானே? It's kind of a shape. Symmetric, symmetry, symmetric அப்படின்றது asymmetry அப்படின்றது அது opposite. Great job. Hope it's clear. அப்ப இந்த வேர்டை பொறுத்தவரை நாங்கள் we can make it into 3 syllables. அப்ப asymmetry. Asymmetry. Hi, Madhu சொல்லிருக்கிறா. Madhu, welcome. Good afternoon, Madhu. Okay, sir, I got it. Sir, as which element is familiar function here? Familiar is an adjective. In this sentence, I'm not familiar with something. அப்படின்னு நீங்க சொல்லக்குள்ள familiar with something. I'm not familiar. I am not familiar with English. இங்க இருக்கிற I am not familiar அப்படிங்கிறது we should be familiar. We should be familiar அப்படிங்கிறது இங்க we என்கிறது subject, should be என்கிறது verb, familiar என்றது is a complement adjective. Is a complement adjective. And hope it's clear, Mariam. The river was too deep. So in the sentence too deep and mattum step பண்ண இயலுமா? It's too deep சொல்லலாம். இங்க இருக்கிற deep என்றது is an adjective. Is an adjective. In the river is too deep என்கிறதுல இங்க the river அப்படிங்கிறது is the subject, is என்கிறது verb, too deep அப்படிங்கிறது is a complement. அந்த கம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு நீங்க deep என்கிற அந்த adjective யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அந்த adjective நீங்க describe பண்றீங்க using another adverb too அப்படி நீங்க சொல்லலாம். The river was too deep அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். That's all right. And மட்டும் yes சொல்லலாம். Fernando, not clear. Ty Jensen, Fernando. Ty Jensen, Fernando, what is not clear to you? Ty Jensen, Fernando, again clear illa? Alladhu Ty Jensen, Fernando. Okay, that's wonderful. So yes, okay, thanks, sir. Sadiq, sir, thank you. And are there any other questions? We need more questions. Right. So so far we have been looking at different questions and doubts from you. Kanza says, okay, thanks, sir, Abdinsoli. Appreciate it, Kanza. And Asma, I didn't hear any questions from you afterwards. அதுக்கப்புறம் ஒரு question வரல உங்கள்ட்ட. And Siraj Shah, are you there? Thanks very much. ஆறு பேர் லைக் பண்ணிருக்கீங்க இந்த வீடியோவை. Please do share it with your friends. யாராவது புதுசா ஜாயின் பண்ணிருந்தீங்கன்னு சொன்னா don't forget to subscribe to this channel
soon going to be a lesson on nouns. Nouns சம்பந்தமா ஒரு lesson வந்து இப்போ upload பண்ணிருக்கிறேன். Probably today or tomorrow it will be uploaded. But don't miss that kind of important grammar lessons. If you really want to get those kind of notifications, lessons notified to you, do please subscribe to this channel. இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மூலம் இப்போ நான் போஸ்ட் பண்ண போகிற அப்லோட் பண்ண போகிற அந்த நவுன் சம்பந்தமான வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். ஸோ தேர் ஆர் ஸோ மெனி வீடியோஸ் ஆல்ரெடி ஹவ் பின் அப்லோடட் இன் மை யூடியூப் சேனல். அப்போ எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் பார்க்க இயலும் இஃப் யூ do subscribe to this channel. அப்போ இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மூலம் எல்லா வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் உங்களுக்கு உங்களோட இன்பாக்ஸில் வந்து சேரும். ஸோ யூ கேன் வாட்ச் தட் as and when you are free. All right. So are there any other question for today? Any question? Yes. Fond of something. So how can we use it in a sentence? I'm fond of cooking. I'm fond of learning. I'm fond of doing something. Fond of doing something. Other sentence pattern. Fond of அப்படிதான் நாங்க சொல்லுவோம். Fond of somebody சொல்லலாம். Fond of doing something சொல்லலாம். Fond of doing அல்லது fond of something சொல்லலாம் நாங்க. He is fond of cooking. He is fond of his house. அப்படின்னு சொல்லுது. Enjoyable, finding pleasant அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ fond of அப்படின்னு நாங்கள் சொல்றது, fond அப்படின்றது இஸ் அன் adjective. இப்போ அந்த adjective நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற என்னத்துக்குன்னு சொன்னால் நாங்கள் சந்தோஷமா இருக்கிறோம் அல்லது நாங்கள் அதை கூடுதலாக என்ஜாய் பண்ணுறோம், அது எங்களுக்கு கூடுதலாக பிடிச்சிருக்குது அப்படிங்கிறது நாங்கள் சொல்றதுக்கு. ஸோ இதில் வந்துட்டு fond of somebody அல்லது fond of something அல்லது fond of doing something இதுபோலவும் நாங்கள் சொல்லலாம். அப்போ I'm fond of your friendship, இது வந்துட்டு something. I'm fond of your friendship, the way you dedicate, the way you support your friends அப்படிங்கிறது. So fond of something. Fond of your parents. I'm fond of your parents. She is fond of my English. அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். So உங்களோட friend or all, if she really likes your English, நீங்க சொல்லலாம் she is very fond of my English அப்படின்னு சொல்லலாம். And you also can say yeah, these are something, so we can use. So அதோட fond, இப்போ kind peopleக்கு நாங்க சொல்லுவோம் a fond father, a fond mother அப்படின்னு நாங்க சொல்லுது. So that's another way of using this word. அப்போ fond of something, fond of somebody அல்லது fond of doing something. I'm fond of going there, I'm fond of learning English அப்படின்னு சொல்லலாம். Is that clear, Asma? Fond of something. I'm fond of cooking for my parents. I'm fond of learning English. I'm fond of writing to my friend. I'm fond of reading this book. I'm fond of and they are fond of visiting my home. You don't have to necessarily use only I am, but you also can use some other pronouns and subjects.
அப்போ நீங்கள் they are சொல்லலாம். Alan is fond of helping poor people அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்படி நீங்கள் நிறைய sentences யூஸ் பண்ணலாம். Hope it's clear. Asma, if you have any question, do please post it. All right, so far ஆறு பேர் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிருக்கீங்க, and it's time to wind up the lesson today. And tomorrow we'll be meeting with some interesting topics, and tomorrow I hope I'm also going to give you some tips on improving your spoken English. So see you tomorrow with another interesting day, with another interesting lesson, and